can't transfer the money like in the usual way, we can't pay our experts. Like a lot of these things, again, like collaboration which is not allowed with some associations. You couldn't do that, unfortunately, even before. You couldn't build an international company from Russia. It was very hard, and now it became impossible, right? Okay, guys, we understand that business is business. We are ready to work with you. We want to continue our business. After February, we noticed that companies were not willing actually to speak with us. And for sure, it's like a tragedy, and it's a big shock for the business. Hi, I'm Leah from Real Russia. Welcome to our channel. Today's video is going to be a little bit different, as we decided to not do our typical street interview, but to focus on representatives of Russian IT and tech companies, asking them how the events of 2022 affected their business and what they're going to do. Let's see what they had to say. Что у вас за бизнес? Вот, мы называемся компания «Люди», и ребята к нам приходят, чтобы подготовиться к российскому государственному экзамену, благодаря которому поступают в университеты затем. После того, какой у них итоговый балл на этих экзаменах, зависит, в какой университет они попадут, в хороший или так себе. Yeah, I'm Chief Growth Officer at 2040TL. We are a B2B software as a service company. We help consumer goods brands, big ones like Samsung, Procter & Gamble, Electrolux. We help them to build better digital shelf at online retailers. So we provide digital shelf analytics, we provide software for content syndication, in the end to increase shopping experience for consumers when they shop online. So my name is David. I'm the CEO of the Wellness Space. It's a cybersecurity company. We're working worldwide and we're protecting enterprise from cyber attacks. Sira is a software developer. We automate key business processes in retail store using computer vision and AI algorithms. I'm responsible for international development in the company Top Career, and it's a P2P e-learning platform where HR professionals can get the knowledge to advance in their careers and to build international careers, these kind of things. Какая у тебя была изначальная реакция на события этого года, имея в виду все, что произошло? Экономические, политические, все, что произошло. Какая была твоя первая реакция? Шок. Shocked. Ну, я думаю, как и у очень многих людей, первая реакция была шок. Вот, то есть я помню утро 24 февраля, когда ты просто просыпаешься и такой... И едешь в офис, а все коллеги тоже вот с таким лицом. И был, конечно, шок и период максимальной неопределенности, очень похожий на то, что было за 2 года до этого, весной 2020 года, когда была пандемия, когда ты не знаешь, что будет через неделю, по каким правилам будет играть общество, ты не знаешь, как реагировать, ты пытаешься поддержать других, своих близких, своих коллег, клиентов. You know, like classic steps in psychology, right? I don't remember how you call them, but shock, frustration, acceptance. So yeah, I think 24th of February was quite hard. So I remember we cancelled all our meetings. I had lots of job interviews at that day. I cancelled everything. So we sat together with all co-founders, 4 of us, and we were thinking, so we were planning what would be our steps. First of all, because of course we had some people in the Ukraine working for us, and because secondly, we pretty fast understood that it's going to affect the business, because our customers are international companies, and what actually started could be the case why most of companies could cancel operations. Yeah, for sure. At first I was shocked. I can't tell that I've got any good thoughts about that, and for sure it's like a tragedy, and it's a big shock for the business. The first thoughts were that we need to adapt somehow for the situation. I was shocked. Everyone around me has no idea what to do. Do they need to relocate or do they need to stay? That was the problem, and for how long the problem will be facing. Well, I think that initial reaction was probably different from the reaction later on, because at the first point we didn't realize how deep the impact would be. And of course everyone was shocked, and as for me personally and for our business, we were developing international collaborations with
some European HR associations and HR companies, and everything was put on hold, and that was of course a bit disappointment. And we didn't know what we were supposed to do, because there are some companies told us that they're not allowed to work with us anymore. So we had to just find some other ways, to go global and to go to other international markets. And so how did the events affect your business, and what did you have to change? First of all, we had to change our go-to-market strategy, because even before, in 2021, we made a decision that we are going to be a global company, and we actually started our expansion already. We registered the company in the Netherlands, and the plan actually was that I should have gone to Amsterdam somewhere in March. After February, we noticed that companies were not willing actually to speak with us. It wasn't only with us actually, I checked with other companies. I think Europe in spring was kind of so shocked and everything really got frozen. So yeah, very fast we decided to switch the go-to-market strategy from going to Europe to go into other markets. This is the first thing. The second thing is that we completely reconsidered our costs in spendings in the first few months, because we understood that there's going to be a decline in the revenue and that some customers, we could lose them, right? So, and of course some companies actually left Russia. Some companies, they still work with us on some partly basis. But yeah, I can't say that we really had a very huge decline. Hopefully it was only like March and April where we saw a small decline in the revenue, and then we switched back to our growth, like 10-20% per month, both internally in Russia and thanks to CIS countries, and also other countries where we started doing business, like Middle East, Latin America. We have some issues with this problem. Lots of our implementations or the big contracts with the enterprises in local market has postponed to the next year. Большинство продаж у нас снизилось. Это, наверное, самая главная проблема для нас. Каждый стартап, наверное, хочет стать глобальной компанией, как Facebook или Google, и все понимают, что для этого нужны большие инвестиции и нужны большие игроки, венчурные фонды международные. К сожалению, сейчас для венчурных фондов международных есть огромные риски, для инвестиций в российские компании. Поэтому есть понимание, что нужно диверсифицировать компанию на два условных бизнеса. Бизнес локальный, это страны Россия и СНГ, ближайшие, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, и весь другой рынок. Раньше мы развивались безусловно, для нас приоритетным рынком был США и Европа для начала, но случились февральские события, поэтому мы все-таки определили наши основные рынки. Это Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. A lot, I think, because, well, first of all, a lot of technical things that we can't transfer the money in a usual way. We can't pay our experts. A lot of these things, again, collaboration which is not allowed with some associations. But on the bright side, we also found some other markets where we want to work. That was India, and it's a booming market for e-learning business. So all in all, it is fine and it's going well now. Я думаю, ключевое изменение – это все, что касается маркетинга. До весны этого года нашими основными рекламными каналами были, во-первых, Instagram, во-вторых, Facebook и TikTok. Наверное, эти каналы занимали около 80-90% по доле в привлечении заявок на курсы. И, конечно, весной, когда они перестали работать, это был довольно большой вызов. И наша команда маркетинга очень много усилий приложила, чтобы
просто перестроить, причем на ходу и тоже с сильной неопределенностью, когда ты не знаешь, условно, TikTok, например, когда он закрылся, все ждали, что, ну, это на 2 недели, потом это на 3 недели, это на 4 недели. И долго приходило осознание, что, ну, скорее всего, это гораздо более дольший срок. Вот. И за эти полгода маркетинг перестроили на российские сети, да, на российские рекламные возможности. И еще я бы сказал, что в маркетинге мы стали гораздо больше экспериментировать. То есть, условно, до весны была понятная колея, то есть, что и как мы рекламируем вот на понятных площадках. То сейчас, во-первых, российские площадки, они адаптируются к ситуации, справляются с нагрузкой, и у них чаще меняются какие-то внутренние правила игры. Во-вторых, ну, все равно подстраховываешься, и, например, мы стали гораздо больше интегрироваться с блогерами, с какими-то маленькими там игроками. As we are working in cybersecurity field, for our business, the situations work kind of interesting. It gives us a lot of new clients because if we're talking of cybersecurity as a business process, a lot of companies understood that how important cybersecurity is because of the huge increase in amount of the cyber attacks of different kinds. We're talking about supply chain attacks, we're talking about network perimeter, we're talking about insider threats. So it's a huge boost for cybersecurity business, not only in our country, but for all of the world. Как-то на твой бизнес повлияли санкции и их последствия? Какие санкции? Для нас проблема представления российской компании на международном рынке. Да? Мы в конце прошлого года открыли компанию в Делавере, зарегистрировали ее, открыли счета. Но, к сожалению, после февральских событий мы не можем использовать данную компанию. То есть взаимоотношения, финансовые переводы, да, между Россией и компанией в США, они заблокированы. То есть сейчас нет возможности иметь транзакции между Россией и США для того, чтобы оплачивать счета, к примеру, тех же самых разработчиков. Вот. Здесь есть несколько, наверное, решений, да, одно из самое популярное — это релокация. То есть, но релокация, во-первых, это дорого, да, мы не можем взять всю команду и релоцировать ее в Штаты, либо в тот же самый Казахстан, потому что все давно живут в России, да, наши команды живут в России с семьями, то есть, чтобы релоцировать команду всю, нужно иметь огромные затраты. Никто не хочет инвестировать в это, да, если говорить со стороны инвестора. А если говорить со стороны компании, у нас нет таких средств. Well, we were not affected by sanctions directly, unless we think about some software or solutions that we were not able to use anymore, but they were quickly changed to others. And yeah, I think the biggest problem was that our bank account in Netherlands, corporate bank account, was blocked. But actually that was also one of the triggers why to search another place of relocation, another place of company headquarters, which quite soon we found out that the easiest way would be to move to Dubai, UAE. We had a company there for some time already. So I can't say that it was like a direct effect of the sanctions. It was the effect of the whole situation going around Russian businesses. Unfortunately, you couldn't do that, unfortunately, even before. You couldn't build an international company from Russia. It was very hard. And now it became impossible, right? At first I was afraid that it brings us new problems and we couldn't reach countries outside our local market, but next I have a bunch of conversations with VCs outside of Russia, with especially US VCs, with Europe companies. I'm very thankful and very grateful for those people that said, okay guys, we understand that business is business, we're ready to work with you, we want to continue our business, let's do something crazy together. And it's interesting that we're working in a deep tech field. It's not possible without conversation with engineers, with researchers, with scientists from all across the world, and thanks of global interconnection model, when companies working together without any differences, without borders, and we are
huge fans, and we're supporting this free conversation. В общем, да, ну, с рабочей точки зрения, наверное, мы отказались от некоторой стратегии прям такого сильного роста. То есть мы, например, за предыдущий академический год выросли в 2 раза. И у нас была спланирована стратегия, где мы и дальше растем быстро. Сейчас у нас более консервативная стратегия, учитывающая то, что рисков стало больше и стоит быть, ну, наверное, где-то осторожнее. То есть, например, условно, не вкладывать так много в маркетинг и, может быть, расти помедленнее, но более предсказуемо и стать более устойчивыми. Ну, первое, как бы всегда любой кризис для компании это либо проблема, либо новые возможности. С одной стороны, как бы, если говорить там про локальный рынок, то много брендов покинуло Российскую Федерацию, и для многих стартапов это новая возможность, то есть захватить тот объем рынка, да, потому что многие локальные компании переходят на локальное программное обеспечение, к примеру, и пользуются текущими разработками. Но мы усилили международные продажи, то есть мы сейчас имеем пилотные проекты в Бразилии, пилотный проект в Индонезии. Ну, конечно, мы хотим выйти на зарубежные рынки для того, чтобы получать международную выручку и стать все-таки глобальной компанией. So we joined the international startup accelerator, the IEDF accelerator, and we have set up the company in the US, and we make our first connections with local companies, more than like 30 demo projects for the customers from the US. So we just do everything as we already done, because business is not about like the politics, it's about technical things, it's about adding value to the companies. As a technical entrepreneurs, we need to solve the problems without any we need to just put the thoughts about the situation away and do our job. I think that's my personal solution, like when I don't know what to do, I usually go and study, and that's what I chose, and so I just won a scholarship, and so that's my way of like adapting and being flexible and keeping myself busy. And how did everything affect your future plans? We changed the go-to-market strategy completely. So instead of trying to win competitors on the markets like Europe, USA, Great Britain, we focused on developing countries, which are countries in the Middle East, countries in Latin America, and some countries in Asia Pacific. So we were able to very fast change our approach and to test different markets where we are, I guess, really more successful than we could have been on the trying to compete with our competition on the markets like Europe and others. Some countries show better traction, some of them not, but we see in some areas, in some markets, a very, very big need in our products and let's say less competition. Мы все-таки приоритетными рынками для международной экспансии поставили для себя рынки Латинской Америки и рынки Юго-Восточной Азии. Здесь, в принципе, у нас пока нет проблем с взаимоотношениями с этими странами. То есть, в начале года, кстати, у нас было хорошее общение с фондом из Латинской Америки по поводу инвестиций в наш стартап. Мы уже запланировали дату звонка, но, к сожалению, после февральских событий мы получили сообщение, что «Hey guys, sorry, давайте передвинем наш звонок до неопределенного срока». Вот, это как бы выглядит смешно, но это те проблемы, с которыми сейчас сталкиваются все компании и стартапы. They have changed, and the scholarship was one of the biggest change because before that I had a scholarship in the Netherlands, and I actually wanted to come back. That's an amazing country, and I really kind of like rediscovered it for myself. But then with a change of plan, the Netherlands did want us to come there and to start our business there. So I won another scholarship in the US, and so I'm moving there.
Я женился, вот, например, в этом году, да, вот мы. Ну, наверное, с точки зрения личных планов ты просто начинаешь больше ценить отношения, семью, близких людей, коллег, в том числе с какой-то человеческой точки зрения. Ну, потому что вы вместе переживаете разные эмоции, вот, вы адаптируетесь к сложной ситуации, и вы становитесь ближе. Вот. Ну и просто переосознаются ценности, понимаешь, что, ну, если сейчас, условно, там, думаешь год назад, ну, бизнес закроется, ну, это какая-то трагедия, то сейчас думаешь, ну, откроем новый. And what's the attitude to you being a Russian founder, to having some operations in Russia, to having revenue in Russia? What's the attitude of investors? Depends. It depends where are you working, and that's where I think that's when you come to a question like what you have to do as a Russian business, let's say as a startup, where you choose to go. You may remain working in Russia and CIS countries if your product market fit is here. If you are aiming to work globally, internationally, then you have two ways. First is to go to the Western countries, and that's where you may somehow have consequences, right? You will not be funded as soon as you have at least 1%, even at least 1% of revenue coming from Russia, or you have operations in Russia. So if you're willing to build a business which will be in the countries which are now known as are not friendly countries to Russia, you probably have to start everything from scratch, right? So you have to cut your Russian revenue, you have to somehow to cut your Russian funding. I don't think it's like impossible. I think it's something you can do, but it wasn't our approach. So what we did, we did another way. So we went to countries which are more friendly to Russian businesses. Investment funds in the UAE, for example, they are okay if you have the Russian revenue, so not stopping factor. But I think, as before, they will just ask what's your revenue locally in the UAE. So they will not invest in you not because you have the Russian revenue. They will not invest in you because you don't have local traction. So as soon as you are able to prove that you have a product market fit, that you are able to sell on the local market, then they will invest in you, no matter that you have a revenue coming from Russia. Did this VC know that you were from Russia? I understand that it's silly to trying to hide that we are not, guys from the US or something like that. And it was the first thing that we tell them. So we said, "Hello, guys. Yes, we got a lot of Russian engineers, and we got like a company in Russia, but we also are incorporated in the US. We didn't like suffer with the problems. We're trying to be honest, and we are thankful for our partners that understand the situation." Вообще, с какими проблемами сталкиваются компании? Вот, вы, находясь в России, являясь русским фаундером, с какими сталкиваются трудностями? Есть, к примеру, международные компании типа SAP. У нас есть партнерство с SAP, потому что мы в некоторых проектах использовали их SAP Analytics Cloud для того, чтобы показывать отчеты, BI-систему для больших игроков, для Enterprise. К сожалению, сейчас у нас там был звонок с представителями европейского офиса и южноафриканского офиса компании SAP. Любое упоминание, что у тебя есть команда в России и у тебя компания находится в России, взаимоотношения вот с этим офисом, оно невозможно. Вот это, наверное, самая такая большая проблема для стартапа. И тут приходится как бы ухищряться, то есть что делать? Делать компанию где-то за рубежом, либо в Дубае, либо в Сингапуре. Нам приходится жить в новых реалиях просто и все. What has changed this year for Russian business in general? Oh, there was a lot of changes, and the changes are still coming globally.
There were a lot of supply chains breaks. There were a lot of break-in negotiations with the partners of different kinds, and the economy model globally has changed to be like more internally oriented, more closed from the outside world. I think now for startups, it's the time to define whether they are a Russian company or they're an international company, and if it's the second stage, if you understand that your product has a product market fit somewhere globally, you have to focus on that 100%. If you can cut everything in Russia, you would probably have to do that. If you cannot, like for example for us, then you have to look for the places where that's going to be okay. Я думаю, для всего русского сообщества, наверное, IT-компании, IT-бизнеса поменялось то, что отношение к российским фаундерам, оно немножко изменилось. Вот даже последнее событие, это компания Immigrant, да, которая выиграла Slash, и которые отменили их победу. Ну, это же как бы уму непостижимо на самом деле. И очень обидно, что такое происходит, как бы, ну, российские компании, российские стартапы не виноваты как бы, да, в событиях. Ребята всегда были известны лучшими умами, да, и лучшей предпринимательской жилкой во всем мире. Очень обидно, как бы, что это влияние имеет, ну, переходит на стартапы, на фаундеров, на предпринимателей. I think the main thing that has changed is this inability to go global and to develop their business in other countries, especially European. I don't know, like, I mean, for us, we didn't hear anything negative from our US clients or partners or experts, as well as from Indians. But I heard a lot of stories when, like on a person-to-person level, people just refused to do things, to collaborate, or even to talk, or to be the experts at some events and these kind of things. Наверное, сложный вопрос, потому что всегда не хочется говорить от лица всех, но по какому-то кругу своих знакомых предпринимателей я думаю, что мы все стали сильнее в этом году. Вот. Есть поговорка, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот. И пандемия сделала нас всех сильнее. Этот год сделал еще сильнее. And the last question, how do you feel about everything that's going on this year? Well, I think I was one of those people who took it very emotionally, personally. But I just tried to cope with those feelings by building a company that could grow internationally, that could succeed, and that could actually also help people who are working on that company. And we have people from different countries, including Russia and Ukraine as well. And that by continue operations going successful, we are able to provide those people a job. So yeah, that was the way how I was coping with emotions, with feelings. Well, of course, everyone was shocked. Well, me too. But I think that, a person, a human being is very adaptive and very flexible in its nature, and so that's why we also adapted. And I think, we still feel, worried and anxious about what is going on and what are the consequences. But it's fine. Like, the life goes on and business goes on as well, and we are developing our company abroad, and it's going fine. Я оптимист по жизни, как бы. Я уверен, что эти проблемы уйдут. Есть проблемы, кто-то ищет возможности, да. Я уверен, что в ближайшее время все дело устаканится, и мы, Россия, да, как бы на мировой арене также вернет там свои позиции, и русские стартапы и предприниматели не будут как бы вовлечены в политические вопросы и будут развиваться и помогать компаниям и людям сделать этот мир лучше. For sure that there is
no good here, and yeah, we can understand that the economy effect will take place here for 10 to 20 years maybe, and but it's matter new opportunities, it's matter new options to the business. It's like it's an ability for you to solve these new problems, to add value, to earn money here. But the idea, the business and the technology, the science, it's a worldwide thing. You can do it as a local company. You need connections with the engineers, with sales, with partners from all over the world, and we just want to do that ourselves, and maybe world will change. Ничего. Сложный вопрос. А какие есть варианты ответа? Мои внутренние ощущения от событий этого года, наверное, я бы хотел оставить при себе. Here what some representatives of Russian tech had to say. If you like this format and want to see more videos like that, hit like and subscribe to our channel. Also let us know in the comments what other professions you would like us to cover, and we'll try making it work.